Assalamualaikum. Pagi ini kita akan membincangkan modul ulang kaji yang terdapat dalam buku Orit. Kita akan pilih tajuk Cahaya Light bagi kertas 2, section B dan C. Okey, kita akan mulakan dengan kemahiran yang pertama. Okey, kemahiran pertama adalah understanding ataupun kemahiran kefahaman. Jadi cikgu ada sediakan beberapa soalan. Okey, soalan pertama, kita akan belajar melukis rajah sinar bagi beberapa situasi. Kita kena ingat bahawa untuk tajuk pantulan ni, untuk tajuk cahaya ni kita ada pertama pantulan cahaya, yang kedua pembiasan cahaya, yang ketiga pantulan dalam penuh atau total internal reflection, dan satu lagi ialah lenses ataupun kanta nipis. Okey, kita akan mulakan dengan pantulan dulu atau reflection. So kita ada gambar ni. So this is a plane mirror, lamp student. So first thing is draw a normal line, and then incident ray, and then go to the reflection ray, goes to the student eyes. So this is the first ray diagram. Okay, and the student sees light travel in a straight line. So dia nampak cahaya seolah datang daripada belakang sini. Sebenarnya cahaya datang daripada lampu sini kan, tapi sebenarnya cahaya datang daripada belakang ni seperti yang dilihat oleh pelajar kerana otak kata cahaya bergerak lurus. Jadi lokasi image adalah pada kedudukan di sini. Okay, ini adalah lokasi image, dan di sini pula kita buat, kalau kita berada di sini, cahaya ni akan pergi ke cermin dan pantul balik pada arah yang sama. Tapi kalau pelajar di sini menampak seolah cahaya datang daripada arah sini, sebab itu ada sinar yang betul-betul di sini. Sinar betul-betul ni menunjukkan sinar ni memang tidak wujud, dia hanyalah maya. Sebab itu kita buat putus-putus. So ini adalah kedudukan image. Okey, kita bagi yang pertama. Soalan pertama, soalan yang kedua. So ini adalah gambar cermin cekung kan. So ini adalah kedudukan objek. So ini adalah titik fokus, ini adalah C iaitu 2 kali fokus. Center of curvature so di sini objek kita kalau kita lihat adalah berada kurang daripada F. So, bila kurang daripada F, kita selalu hafal VUM kan, virtual upright magnified, virtual maya tegak dan besar. Jadi kita mulakan yang pertama, sinar yang pertama selari dengan garis selari dengan paksi utama, kena cermin dipantulkan menuju ke F. Okey. Dan yang kedua, kita ambil daripada pusat kelongkongan C ataupun center of curvature C sini, pergi ke objek, pergi ke cermin. So ada 3 tempat tu. So garisan ni, dan dia akan pantul balik pada arah yang sama. Okey. Dan di sini tidak ada pertemuan, sebarang pertemuan di image tidak berlaku di sini, tapi kita nampak seolah di belakang ni ada. So kita gariskan ataupun extrapolate garisan yang merah ni ke belakang, begitu juga garisan biru ke belakang, dan kita akan ingat satu titik pertemuan di sini. Ini adalah lokasi image. So ini adalah lokasi image. Dan nampak dia adalah tegak. So bila tegak automatik akan jadi virtual maya, dan saiz dia adalah besar atau magnified. So kita dapat VUM lah, virtual upright magnified. Okey, kita pergi yang ketiga. Yang ketiga, cikgu tu nak apa ni, animate kan dia. Baik, boleh kita mulakan. Ini objek. So cahaya lurus ataupun selari dengan paksi utama akan pantul, tapi kali ini dia akan diverge atau mencapar seolah-olah datang daripada titik F. So kita buat beginilah. Okey, seolah datang daripada titik F. Okey, so yang kedua kita ambil daripada titik C, terus pergi ke objek, kita buat satu garisan lurus. Okey, dan titik pertemuan ni adalah lokasi objek. Lokasi image. Dan kali ni sama juga, tegak. Bila tegak ialah maya, so upright, virtual, tapi saiz dia berbeza, iaitu saiz yang kecil, diminish. So VUT lah, virtual upright diminish for convex mirror. Okay, convex mirror. So ini adalah convex mirror, cermin cembung. Okay, now we move on to plane mirror. Ini
Ini adalah plane mirror. Okay. So cahaya daripada objek di sini. Okay, kita buat ialah normal line. Dan dia akan pantul ke sana. Betul? Dan mata melihat seolah cahaya datang daripada belakang sini. Itu juga yang inilah. Cahaya pergi ni akan dipantulkan seolah-olah cahaya datang daripada belakang sini. So, ini ada pertemuan kedua-dua cahaya tadi. Sinar tadi. So, akan berlakulah image kat situ. So, ni adalah lokasi image. Ya. So, kali ni tegak tegak, maya dan saiz yang sama. Okey, sebenarnya kita ada pemantul dalam torchlight. So, ini adalah mentol. So, cahaya daripada mentol pergi ke Q. Dan di mana perginya pantulan. So, kita buat garis normal. Dan kita tengok dia akan pergi ke bawah sini. So, kita pastikanlah sudut tuju sama dengan sudut pantulan. Okey. Okey, sebenarnya kita pergi kepada soalan yang kedua. Okey, soalan kedua ialah a cross section of a parabolic reflector used in a car headlamp. Ini pada dua mentol, kedudukan dua mentol yang terdapat dalam sebuah lampu kereta. The headlamp has two bulbs X and Y. Bulb X is located at focal point, so X is located at focal point and Y is above bulb X. As we explain what happens to the light rays from the bulb when only bulb X is switched on. Okay, bulb X is switched on, so light rays are reflected parallel. So kita buka gambar aja. So as a result, we can see distant object. So remember, from focal length, focal point, light will be reflected parallel. Dia terbalik kan? Kalau parallel, reflected and focus to focal point. Okay. Okay, what happens when bulb Y is switched on? Bulb Y is switched on. So, what happens is the light is reflected downward. So, as a result, you can see near object. So, this is what you look. So, dia akan, you draw a normal line here. So, it will be reflected downward. Remember, we draw, kita lukis yang tadi, yang reflector tadi kan, yang torchlight tadi. So, akan reflect downward. So, as a result, you can see near object. So, this is for the lampu jauh lah lampu jauh sebab parallel, and this is the lampu yang dekat lah. You can see objek yang dekat ataupun distant object. Near object, near object. Distant object is objek yang jauh kalau lampu yang parallel, cahaya yang selari. Okey, soalan kedua. Kita pergi soalan yang ketiga pula. Parabolic dish that is used to receive signal from a television station. Ini kan. Okay. Where should the receiver be placed to obtain the strongest signal? Okay. Macam tadi juga, kita nak dia berada di focal point because all the parallel lights akan, okay, give reason okay. Sebab all parallel light converge to the focal point after reflection. So light coming from distant ataupun satellite are coming parallel because they are far away. So parallel, converge ataupun reflected and converge to a focal point. So dia akan jadi lebih jelas lah kan. Signal dia lah. Semua cahaya, semua signal tadi akan dipantulkan pada satu titik dan di sini adalah lokasi receiver. Okay. Alright, soalan seterusnya soalan 4. A man standing in front of a curved mirror with his image shown in the mirror. So upright, woman, upright, virtual upright magnified. So this is, kalau ini reflect to of course convex mirror lah kan. So sorry, curved mirror, it should be curved mirror. Okay, state light phenomena, of course kalau mirror always relate to reflection of light. Okay, so ni adalah kita dia suruh kita explain. So bila nak explain, macam kita dapat boom, image of the image of the man tadi, boom, virtual upright magnified. So again, the position of the object must be below atau less than F. U must be less than F. F is the focal point, right? So this is the object. Okay, so we have the first one, parallel. So again, it will reflect to and converge to F. Reflects to F. And then we have the second one. Remember, from C
centered curvature to the object, to the mirror. So one straight line, it will reflect with the same path. Okay, pantul balik pada arah yang sama, lintasan yang sama, sorry. Okay, so what we have there is we extrapolate the two lines and we have the intersection. So this is the location, lokasi image lah, to form an image. So the image is upright and bigger and must be virtual. So zoom lah, virtual, upright, magnified. Okay, how to answer the question yourself? Okay, first thing you have to tell them that we use the convex mirror. Okay, so we use a, we use a concave mirror, always confused with lens. So we use concave mirror. Kalau concave mirror, zoom kalau compact lens, dia akan jadi zoom juga. Okay, so this is mirror So kalau mirror, we use concave mirror. Okay, atau cermin cekung. So number 2 is the object must be u less than f. So you can explain lah. U must be less than f. Sorry. U is the object distance, f is the focal length. And point number 3, reflection of light form a virtual image. Tadi kita dah lukis tadi. Tapi the best thing is you draw the ray diagram tadi lah. So patutlah cari dia second. Okay. Now V is bigger than U. Therefore, the magnification is larger than 1 lah. V over U larger than 1. Okay. So, height of image is bigger than height of object. Okay. So, the best thing is concave mirror. And then you draw the ray diagram. Yang tadi lah. Yang ni. Ray diagram ni. Okay, yang ni So, you draw ni lah. So, you can show you get the full marks. Okay. Okay, so next we move on to question 5. Okay. Okay, draw a ray diagram from point P. So this is the P, the legs, and to show you where is the image of the leg seen from the eyes on at this position. Okay, so first, so you draw a straight line. Confirm this will be straight lines, but dia parallel with normal line. Okay, and then we draw a normal line here, and then this line will be reflected away from water to air so dia akan reflected away towards the eyes, right? And the eye see this line come in the straight line so the line, kata this ray does not come from P but it come from here, right? So so this is the location lah. So this is the location of the image. Okay. Alright. So next kita ada question ni 5 juga. Okay, draw a 2 light rays to determine the actual position of the fish. Okay, so first we have to know where is the position of the actual position of the fish. So if this is the image, so the real fish must be below than the image. Alright, so this is the X. The question asks you to mark with X. So to mark with X does not draw the fish. Okay. Next, the 2 light rays. Okay. The first thing is this ray. Okay. And then we draw a normal line. So from water to air, so from denser to less than, it will be reflected towards normal line to the eyes of the fisherman. And the fishermen say that the light ray comes from this position, right? So we have the straight line here. So this is the position of the image of the fish. Okay. Right. Any question? Okay. Next question. So this time we use a glass block. Okay. Same concept. Refraction of light. Okay. So this is the real object ataupun the coin. So this is the line, the ray from the coin, this position. So the ray will comes from the glass block to the going up to the air So daripada kaca nak pergi ke udara. So daripada lebih tumpat ke kurang tumpat. So this is normal line. So it will be away from normal line So this will goes to the eyes. So the eyes interpret light coming in a straight line, okay, like this, and so this is the position of the image. Okay, 3 marks. 1, 2, 3, and with the label of the image.
Okay. Okay, now we comes to the lens. Okay, lens. So this is the lens. So this is the focal length. So this is 2f, double of the focal length. So now the object is u. So u is from object to the lens. So now u is larger than 2f, right? So u larger than 2f. Okay, how to complete the ray diagram to see where is the location of the image? Okay, first we draw a straight line parallel with the principal axis. Remember, this is the line that we call principal axis that is through the center of the lens. So this lens, this time is lens, the lens is refraction. So the light passing through the lens. Okay, it will converge to F. Okay, converge to F. Okay, first ray. Then the second ray is from the object straight to the center of the lens ataupun O lah kan. So masuk situ straight. So daripada object terus je straight line. So dia akan know apa ni, direction is in a straight line. Alright, now what is the location of the image? The intersection between the two rays. So this is the location of the image. Okay. Now can we see what is the characteristic of the image? The first one, it is inverted. So this is the head. This is the head inverted. So when it is inverted, confirm this is a real image. So real, inverted, and look at the size. So this is smaller, or we call it diminished. So read lah, real, inverted, diminished. Okay. Real, inverted, diminished for u larger than 2f. U larger than 2f. Okay, now we have the second position of the image, of the object. This time u smaller than f, u less than f. Okay, kalau u less than f, it will be what? Voom, right? Again, voom. Straight line, refracted through and focus at f. Okay, next straight line through center, straight line lah, and then we extrapolate. This is the location of the image. So now can you see it? Bigger, upright first. Upright, virtual. Virtual, upright, and magnified. Boom. Okay. Okay, now we proceed to number 5. This is total internal reflection. The refractive index. Okay, so we have to complete. So this is what we call total internal reflection. Okay, we draw the normal line. So this is normal line. This is 45. So this is 45, right? So in order to know where is the ray will go, okay, mana dia pergi sinar tuju ni, so we have to determine the value of theta ataupun incident angle. So where is the location of incident angle? So this is the location of the incident angle. So this is I. So I is the between the incident ray and the normal line. So I. Now we decide what is the value of I. So kalau this is 45, this is 45, of course this will be what? 45. When this is 45, and actually you have to calculate the refraction, the critical angle. So okay, the critical angle is n equals 1 over sin c. So given that 1.5, so c is equals to about 42 degree. Okay, so 42 degree is C, I is 45, so I is bigger than C, so it will be total internal reflection. Pantulan dalam penuh akan berlaku lah. So pantulan akan penuh berlaku apabila I besar daripada sudut genting. I ialah sudut 7 kan, sudut 7 besar daripada sudut genting. Okay, sekali lagi cikgu ulang. I ialah sudut 7 iaitu 45 darjah. Sudut genting C bersamaan 42 darjah, yang mana you all boleh cari pakai formula N sama dengan 1 per sin C. 1.5 sama dengan 1 per sin C, dan kita akan dapat C sama 42 darjah. Okey. So pantulan dalam penuh. So ni 45, ni 45, so dia jadi macam ni lah. Okey, so kita perlu terus kepada satu lagi soalan, periscope. So this is periscope by using two prism. 45, 90 prism, right? So where is the location of the second prism? Okay, so this is the location of the second prism. Nampak okay, so prism. Okay, so the light ray come here. Okay, nampak.
So dia akan total internal reflection tadi kita bikin lah. So this is the second position. So this is the path lah of the light ray. Okay. Alright. Okay. C, this is a prism. So binocular we use two prism, 45, 90, 45. Sekali lagi 45, 90, 45, right? Okay, so soalan tahun lepas ni Draw a short prism binocular. The position of two prism on one side of the binocular are shown. Macam ni. Systematic of the draw the ray path entering both prism. If in your diagram indicate the direction of the ray path. Okay, so kita mulakan sini. Okay, remember binocular is a part of telescope. So we have two lenses. So this is the objective lens. This is the eyepiece lens. Eyepiece ni dekat mata. Objective lens ni yang dekat objek lah. So light will come here. So it will reflect total internal reflection sebab I larger than C. Again, one second time. So 2 times in one prism dia ada 2 times total internal reflection occur. 2 kali pantulan dalam penuh berlaku dalam satu prism. Okay, go again here 2 times. Can go back to the eyes. Okay. Alright. So this is for prism Sorry, binocular. 2 prism, 45, 90, 45 degree prism. Okay, now move on to question 6. Okay, diagram 11 point shows a light signal travelling through an optical fiber made of glass. Okay, yang ni. So kita ada name of the phenomena. So this is what we call total internal reflection. Okay, state 2 changes that happen to the light ray when it passes from air into the optical fiber X. So this is X, right? So what happen dekat X? So first air, this is what? Glass. So light coming from less dense to denser. So what happen? It will refract towards normal line. And because the speed of light decreases. Speed of light decrease, light bend towards normal line. Okay. Alright, this is refraction. At point X is refraction, pembiasan daripada udara ke kaca, kurang tumpat ke lebih tumpat, laju cahaya berkurang, menyebabkan cahaya terbias mendekati normal. Okay, next question. Explain why the light ray follows the path shown in diagram 11.1. So in the other word, we have to answer why total internal reflection at Y. So ada 2 reason kan, ada 2 syarat. Yang pertama is light must travel from denser to less dense. So cahaya dari sini akan travel dari sini glass. So the second cladding should be less dense, right? So from denser to less dense. And secondly, the critical angle here, theta here is the incident angle I larger than C. Okay, dia ada 2 syarat dia. Light travel from denser to less dense medium. Okay, glass to air. Another one is I larger than C. Okay, right. Okay, nombor 7 pula. White piece of paper burns when placed under a convex lens aims toward hot sun rays. Mengapa sekeping kertas terbakar kan? So, kita ada yang pertama, cahaya selari dari jauh. Maksudnya, kita aim dekat matahari kan. Matahari tu jauh, so parallel light ray lah atau infinity, cahaya selari dari jauh. Poin yang kedua, light ray is focused after entering the lens. Sinar cahaya difokus lepas melalui kanta, kan? So, kita belajar tadi kan, cahaya yang selari apabila masuk dalam kanta akan ditumpukan pada titik fokus. Okay. Jadi kertas tu sebenarnya berada pada titik fokus kan? Mesti berada pada titik fokus. Okay, so the light ray atau energy is focused at the focal point. Okay. Jadi pertama tadi parallel, dia akan masuk dan fokus dekat focal point. Jadi light ray tadi, jadi cahaya matahari, dia bawa haba juga kan, dia bawa heat kan. So light energy change to heat. That's why lama-lama dia akan apa? Suhu akan tinggi dan kertas tu akan terbakar. Okay, now we move on to the next question. Okay. So shows the binocular which is used for bird watching in the jungle. Okay, so again tadi kita dah bincang detail tadi. So cikgu pun dah tunjuk kan macam mana cara dia punya. Dia lebih kurang macam ni lah. Masuk, cahaya daripada sini 2 kali pantulan penuh dan pergi ke mata kan.
Okay, first dia tanya explain how the upright image is formed. So dia dapat hasil upright image. So dalam soalan ni you kena explain daripada mula sampai lah dia masuk ke mata untuk menerangkan. So the best is lukis gambar rajah lah. Okay, so gambar rajah kita dah lukis kat sini. Ataupun kalau nak explain yang pertama, kita pakai prism 45 degree, 90 degree, 45 degree. So you kena explain prisma you tu berapa sudut dia. Sebab prisma ada banyak jenis kan. Okay, yang kedua kita kata eye dia mesti 45 darjah lah. Tadi kita dah lukis tadi. Dan eye dia besar daripada C. Itu syarat dia. Kan? Bila kedudukan begini, dalam kedudukan prism macam ni, bila cahaya datang begini, dia akan menjadikan eye dia lebih, itu eye 45 kan. Dan C dia ialah 40 darjah kan. Sebab gelas biasa 42 darjah lah. Dan yang kedua, kita boleh terangkan juga cahaya bergerak daripada apa? High dense to low. Maksudnya bila air besar bersih dan cahaya bergerak daripada gelas kan high dense to low, so akan berlaku apa? Total internal reflection. Pantulan dalam penuh akan berlaku. Dan kita terangkan jugalah pantulan dalam penuh berlaku sebanyak 2 kali. Sebab itu kita dapat image tu adalah image yang tegak. Okey, pantulan dalam penuh berlaku 2 kali dalam prisma yang sama. Okey. Okay, ada lagi satu soalan ni, tabel 9. Okay, by using suitable apparatus, explain how the focal length of both lenses can be estimated. Okay, dalam ni kita dah buat eksperimen yang awal dulu kan. Kita ada, eksperimen ni kita ada kanta. Selalu kita ambil 10 cm lah. F dia sama 10 cm. Yang berlabel 10 cm. So, ini adalah pemegang kanta. So, ini adalah skrin putih biasalah. So, apa kita buat ialah kita pancarkan dia pada pokok ke yang jauh kan. Jadi apa yang berlaku, kita juga gunakan pembaris. Okey, cahaya daripada pokok yang jauh ni akan datang secara selari. Kita dah bincang banyak kali kan. So bila selari, bila masuk ke dalam kanta, dia akan automatik akan menumpu pada titik fokus. So kita ambil screen dan kita adjust screen tu supaya kita akan nampak image yang tajam selaraskan dapatkan image yang tajam. Pada lokasi image tajam itu adalah lokasi titik fokus. Jadi jarak antara kanta dengan titik fokus kita panggil ialah apa? Jarak fokus atau panjang fokus ataupun focal length. Yang kita ambil baris kita ukur lah. So ini dari sini center kanta tadi sampai ke skrin. So kalau M ni ialah 10 cm. So yang kita gunakan kanta tadi. So jawapan dia M ni mesti sama apa? 10 cm. Okay, point pertama, the convex length is aim atau focus to a distant object ataupun infinity lah. And point yang kedua, the screen is adjusted until a sharp image is formed. Okay. And then the distance between the screen and the lens is measured. And the focal length equals to distance between the screen and the lens. Okay. Panjang fokus sama dengan jarak antara screen dan kanta. Okay, itu cara dia lah. So apparatus yang digunakan adalah kanta, lens, lens holder, pemegang kanta dan juga screen. Okay. And also meter ruler to measure the focal length. Okay, I think this will be the last question. Okay, diagram 45.1 and diagram 44.2 show a ray of light passing through crystal and diamond respectively. Okay, explain why the diamond is sparkling when the ray of light pass through. Kenapa diamond dia bersinar kan, berkilau. Okay, dia reflective index 2.4. So 2.4 kan. Tinggi kan dia punya, sebab dia paling tumpat, so 2.4. Dan bila kita kira sebenarnya cari critical angle dia akan dapat pakai formula apa? N equal 1 over sin C, dan kita akan dapat jawapan dia ialah 24 darjah tak silap. So reflective angle for diamond is larger than glass. Okay. And the critical angle for diamond is 24.6 degree, which is smaller than the glass. Okay. Now, the smaller the critical angle, the easier total internal reflection get occur, right? So, lagi kecil sudut genting, lagi pajaklah pantulan dalam penuh akan berlaku. Dan dia tak akan keluar sebenarnya. Cahaya ni tak akan keluar. Dia berada dalam diamond. Sebab itu dia nampak apa? Macam cahaya tu terperangkap lah dalam diamond ni. So, that's why diamond is more sparkling than glass. Okay. Okey, apa kata kita teruskanlah dengan soalan calculation pengiraan, sebab ada 3 je soalan dia. Okey, soalan yang pertama, ini dia kata speed of light in air and water 3/10⁸. Ini 2.25/10⁸. Okey, pertama reflective index. Kita pakai formula N sama dengan C
C bahagi V kan. Laju cahaya dalam udara bahagi laju cahaya dalam kaca. So, kita dapat buat 1.33, 1.33. Next question, the real depth of fish in water when the apparent depth is 1.8 meter. Sekali lagi, real depth dengan apparent depth, so formula dia N sama dengan apa? H besar bagi H kecil kan. So, index. Jadi, tengok situasi lah bila masa nak pakai formula yang bersesuaian. Dan kita selesaikanlah, kita dapat 2.394 meter. Okay. Kita bawa ni. Ni H ni nak cari kan. So, N 1.3. H kecil ni ialah 1.8. Sebab kita buat 1.8 darab 2.3 dapat 2.394 meter. Okey, soalan seterusnya. Okey, soalan yang kedua. Dia bagi gambar rajah ni. So, ni dia pakai lens convex lens. Convex lens kan. Focal length dia bagi 6 cm. Height dia bagi 2 cm. Okey, so, formula pertama power. Power formula dia ialah P sama 1 per F lah. So, kita dapat 1 bahagi. Okey, F ni kita tukar pada meter. Kalau untuk power, F kena tukar pada meter. So, 6 cm dia akan jadi apa? 0.06 meter. So, kita dapat 16.67 meter tolak 1 sebenarnya. Meter negatif 1. Meter kuasa negatif 1. Jadi, kita tukar je pada unit D yang kita panggil diopter. Now, image distance. Okey, kalau image distance, dia bagi maklumat ialah apa? F dia ada. Okey, image distance. Macam mana nak cari image distance? So, kita pakai... Oh, dia tengok lagi maklumat kat sini. Kat gambar rajah ni. Dia bagi 9 cm. 9 cm ni refer kepada apa? Object distance U kan. So, U sama dengan 9 cm. F sama dengan 6 cm. So, kita pakai satu lagi formula lah. Lens law, thin lens formula kan. Iaitu 1 per F sama dengan 1 per U tambah 1 per V. Jadi, kita jadikan 1 per V ni tolak lah kan. 1 per F. 1 per 6 tolak 1 per 9 dan selesaikan kita dapat apa? 18 cm. Okay. Now, the height of image. So, ada satu lagi formula iaitu magnification kan ataupun formula pembesaran iaitu M sama dengan V over U bahagi V tu apa? Image distance bagi object distance sama dengan apa? Height, image height dengan apa? Object height kan. Tinggi image bahagi tinggi object. So, kita dapat lah 18. U dia 9, H ni tak tahu. 2 ni dia bagi kan tinggi objek. So, selesaikan dia dapat 4 cm. So, maksudnya image ni 2 kali besar lah daripada objek yang asal. Okey, akhir sekali soalan ni. Tadi kita dah kira kan. Okey, tadi kita hanya explain je. So, kita kira. Calculate their critical angle. Okey. So, pakai formula N sama dengan 1 per C. So, kita buat lah. Untuk gelas kita dapat 41.8. Untuk diamond kita dapat 24.4 darjah. Okay. Now kita lukis. So, bila nak lukis, satu macam ni. Ini gelas. Gelas ni sebab apa? 41.8. Sudut tuju dia 30 kan. So, I 30 kurang daripada C, maka dia akan keluar lah. Reflect away phenomenon. Tapi untuk diamond, I dia 30. C dia 24. So, sekarang ni I lebih besar daripada C, maka berlaku total internal reflection. So, kita lukis lah banyak kali lah berlaku. So, kita at least buat 3 kali lah. 1, 2, 3 kali berlaku total internal reflection. Okey, cukuplah tu untuk 2 kemahiran bagi tajuk light. Okey, terima kasih.